wash their utensils. So they said, "Oh wow, very good. You are very good at no." I said, "Yes, ma'am. I do all those things. This is my daily routine at my home." Fine. So we'll start today. As I said, today is Doyobi. So Doyobi is mainly for your spoken Japanese. So, all right, we'll start with from very basic, minasan, very basic Japanese. Now we will start with introducing yourself itself. All right. So I'll give the topic. Go ahead. はじめまして。私はアルバトです。よろしくお願いします。はじめまして。私はアマルです。どうぞよろしく。Kochira, can I say Kochira? Yeah. I was about to ask that whether I should say Kochirakos or Yeah, this. yeah. Okay. If you are hearing the other person to say something now, you can always use Kochira Koso, sir. All right. Go ahead. アマルです。何歳ですか？ Amal-san desu ka? Amal-san? Hi, アマルさん、何歳ですか？ Okay. What happened, no, Albert-san? When you don't know any person, जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं ना, तो generally you use very polite form. Oi kutsu desu ka? You don't say nansai desu ka. Nansai जब आप किसी को जानते हैं, when you know someone, all right, and he's a close friend of yours, that time you can use nansai. Okay. And oi kutsu can be used for formal, right? And when you don't know, you have just met someone a short while ago, so you can use oi kutsu. All right, go ahead. おいくつですか？ 35歳です。そうですね。はい。今何時ですか？午後7時53です。56分です。Okay, you can say 7:15. No, 7:15 です。 7:15 you can say Albertson. 7:15 directly you can say. Okay. 午後7時15分です。はい、ありがとう。どういたしまして。アルバートさんは、はい。先生じゃありません。Sensei? Albert-sanはSensei? 先生ですか？先生ですか？ Albert-sanはSenseiですか？いいえ。私は社員です。そうですね。アルバートさんの会社は名前は何ですか？アルバートさんの会社の名前は何ですか？アルバートさんの会社の名前は何ですか？会社のカンパニーですよ。会社の名前オラクルです。会社の名前はオラクルです。名前はオラクルです。はい、アルバートさん、お仕事は何ですか？オラクルでお仕事は何ですか？お仕事は何ですか？ Sorry, Sensei. お仕事 I don't remember. お仕事 means आप क्या काम करते हैं? What do you do? 私はシニアアナリストです。ですね。シニアアナリストはどんなシニアアナリストはどこで？英語ですか？英語とか他の外国語ですか？外国語 is foreign language. 英語 is English language. English language, yes. 英語、そうですか。英語を使っていますね。わかりました。ありがとうございました。संतोष सर। はい、ルパさん。こんばんは。こんばんは。आप थोड़ा धीरे बोलिए ना। हमको भी नहीं, मैं चाहता हूँ आप थोड़े से यूज टू हो जाए, बाकी जापानी तो ऐसे ही बोलेंगे मैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे 6 महीने तक आपके साथ ऐसे ही बात करने वाला हूँ, राइट? सो लेट्स गेट यूज्ड टू, तो नो इश्यूज रूपा मैम.
Alright, yeah, okay. Karimasta ja. Okay. Do you have any other question, Amal-san and Alvar-san, for each other? I think that's fine, Suntai. Okay. All right. Okay. Thank you Amal-san? so much. Yeah, that's okay. Hi, Avina-san to Ganesh-san this. Yeah, Avina, this actually I joined today itself, so I have not gone through anything. Okay, you were there in trial demo class, right? Only in the first demo class, that's it. Oh, you did? Okay. No issue. San and Joel-san. Now this is the topic what I have shared in the chat. Just look into the chat, please. And you can have lots of conversation based on this chat. Joel-san, konbanwa. Konbanwa. Ganesh-san, right? Hi. Hi, okay. Yeah, so shall I go ahead with Tanaka? Okay. Okay, fine. Okay, how do you do? Tanaka. Hajime mashite, watashi wa Tanaka desu. Doro yoroshiku onegai shimasu. Hi, dojo yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite. Watashi wa Ganesh desu. Yoroshiku onegai shimasu. Sensei, how to say please come in? Sorry, I forgot that. Dojo o hairi kudasai. Dojo o hairi kudasai. Dojo is please, alright? Dojo is o hairi kudasai. O hairi kudasai. I've just shared in the chat. Dojo o hairi kudasai. Please step in. Please come in. O hairi mas is to get inside. So dojo, please. O hairi kudasai is please. Again, like please andar aiye. Aisa. Dojo ohairi kudasai. Hi. Shitsure shimasu. Tanaka-san. Hi. Joel-san, you please ask. Okay. Sato-san, okuni wa? Okuni wa? Okuni wa dochira desu ka? Okuni. Kuni is what? Country, right? O is polite. So okuni wa? Oh, this is the first time I'm hearing Sato-san. No issues. Okuni is country, right? Hi. Watashi wa Indojin desu. So desu ka? あなたのおきつですか? あなたはおいくつですか? ओ कुत्सु देश का? कुत्सु में जूता होता है सर. ऐसे नहीं बोलते किसी को. अनाथवा ओई कुत्सु देश का. ओई कुत्सु देश का. Okay, sorry, I'm really sorry. No shoes. Kutsu is shoes, right? Okay. Watashi wa how do I say 48, Santosh-san? Hi, I try Ganesh-san. What is 47? Watashi wa yonji hachi sai desu. Okay, यहाँ पे exceptional रहेगा Ganesh-san. It will be yonju hasai. So whenever it comes with end with 8, right? It is always hasai. It is 28, 18. No, it will. Okay. So do hasai, like So that's an exceptional. Minasan, please remember that. Arigato. Yonju asai desu. Yonju asai or asai desu? Hasai. Yonju asai. H-A-S-S-A-I. Yeah. H-A-S-S-A-I. はい、ありがとうございます。どういたしまして。Alright, Santosh, Rupa ma'am. There was one in self introduction. हमने बोला था इंडो करा किमाशिते. I come from India. तो किमाशिता. So that come and ये वाला please come in. हाँ. वो दोनों अलग हैं क्या? अच्छा,
हाँ मैम, ये हाय जैसे आपको सुस्वागतम करते हैं ना, हाँ आप किसी को वेलकम करते हैं, वेलकम, हाँ हाँ बोलते हैं अंदर आइए, तो वो अच्छा। अंदर आइए वाला हायरी को दस आइए, अंदर आइए, प्लीज अंदर आइए। ओके ओके। एंड दिस इज आई बिलोंग, आई कम फ्रॉम, मैं वहां से हूँ, उस जगह से हाँ, हूँ। इंदो काराकिमासा, जी मैम, इंदो काराकिमासा। ओके, अरिगातो। Hi, do itashimashite. All right. So we move to Mandeep san and Manju Gowda san. Sir, आपके लिए ये है, आपको lots of, you have to ask lots of question based on this. We are just building up the conversation, minasan. I hope कल आप लोग prepared हैं chapter number 1 के exam के लिए. Santosh, one question before that. So in this last conversation, when there is like Sato is saying thank you, so why too complex like Shikusurai, Shimasu? Why it cannot be simple arigato? मनदीप सान बात कर रहे हैं? Yes, yes. Alright, हाँ मनदीप सान, क्या कह रहे थे सर आप? So in last conversation में last was thank you. Like after please come in, it was thank you. So why it cannot be simple arigato gozaimasu? आरिगातो गोजाइमास है ना, आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना, जापान में ये कल्चर है, दिस इज अ कल्चर इन जापान, व्हेन यू आर एंटरिंग समवन्स हाउस और सम लाइक नो, यू ऑलवेज से आई एम सॉरी. So basically now if you would have seen my video, the basic greetings video, you also say sumimasen when you're troubling someone. All right, so you can also use like no, hi sisuraishimasu. Literal translation will be of like no, I'm sorry, I'm disturbing you, like that, right? So I'm no or I am no disturbing your privacy, ऐसा इसका मतलब होगा. So literal translation will be like no, not thank you, I'm sorry for no coming inside your house. It's like that. Okay. All right, so we can use hi sisuraishimasu, I'm sorry, मतलब ना वो माफ कीजिएगा, मैं आपके घर में आ रहा हूँ. Right, all right. So generally Japanese people they do not call that much any no people, any other person inside their house. So probably when you become very close, right? So हम लोग में इंडिया में क्या है, अरे यार कल मिले, अरे भैया आ जाओ दारू पीते हैं बैठ के, अरे चलो खाना खाते हैं, ये ऐसा होता है. बट लेकिन जापान में आप 10 साल 15 साल भी जानते हो एक दूसरे से, जब तक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता, जापानीज लोग को नहीं बुलाते हैं अपने घर पे. So they want to just no keep their no family separate itself. तो कहीं भी अगर इकट्ठा होते हैं, if they meet someone, they meet at the common place, company gathering, etc. At that time they meet another. But now those people are also changing, right? They are also adapting the other culture so that they can mingle with other people. All right, no issue. Yeah, so I hopefully like you will have a good now trip to Japan. When you go to Japan, probably you will have a Japanese counterparts. They will invite you to their home and all. You can see the how they don't have the cot, no, they sleep on the tatami. Tatami is mat, right? So it's very comfortable in fact, right? So I was there in Japan. I was there with the host family. I stayed there with them, and they enjoyed. They are very much curious, knowing about the Indian people, right? So. Okay, when I was doing the teachers training program in Japan, like no, so that time I had to stay with the Japanese family, native people, I had to, so just to impress them, they prepared the food, and after that I washed their utensils. So they said, "Oh wow, very good, you are very good at I said, "Yes, ma'am, I do all those things. This is my daily routine." My wife prepares. So they were impressed, like wow, very good husband. Very Indians are very so they have a good image about the Indian people. So. No worries. All right, so that was the story. Yes, so we'll start with the topic now. Mandeep san, konbanwa. Konbanwa, Manju san. Mandeep san, o genki desu ka? Hey, genki desu. I would be Yamada, so you can be Lucy. Okay. Yeah, right. Okay, hajimemashite. 山田です。よろしくお願いします。はじめまして。私はルシです。よろしくお願いします。या कोचिरा कोसो योरोशिको बोल सकते हैं मनदीप सान. कोचिरा कोसो, मैं भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेम काइंड कोऑपरेशन. कोचिमो. कोचिरा कोसो कचौरी होता है ना, हाँ, उसी से याद कर लीजिएगा. कोचिरा कोसो इज फ्रॉम माय साइड एज वेल. Lucy san,
あなたは学生ですか？私は。はい、ありがとうございます。 Hi, no, have to let him answer. はい、いい、answer no? Hi, yeah, hi, yes, I am a student. Okay, okay. Come to the student. Okay. It would be hi, watashi. Watashi wa. Hi, or something like watashi wa. हाँ, मैं एक student हूँ. hi, watashi wa. Okay. Should I say student? Okay. Hi, watashi wa gakusai desu. All right, now start the conversation, please. So, Lucy-san, おいくつですか？ Sorry, come again. おいくつですか？ So is what? Your age. Okay. Watashi wa 30です。30歳です。はい。学校はどこですか？ インド人、インドです。学校 means school. Where is your school? Okay. Watashi wa goko wa watashi no goko wa gaku wa UP です。उत्तर प्रदेश です。はい、ありがとうございます。今月は何月ですか？ Come again? 今月は何月ですか？ Didn't get the vocab. Get the question, but the word I didn't get the vocab. Okay, Kongetsu is what, this month? Okay. Kongetsu. Okay. Shichiji gatsu desu. Yeah, it will be Shichigatsu desu na. Shichi G नहीं आएगा ना. G is for time, sir. Shichigatsu desu. おとといは何曜日でしたか？おとといは何曜日でしたか？でしたか？土曜日です。おとといは土曜日。あ、おとといですね。おとといは 2 days before. Okay. おとといは木曜日です。木曜日でした。木曜日です。学校は何時から何時までですか？Goku is Goku school. So I will say like from 8 to 2, something like that. Okay. Yes. So, one second. Gokoi wa Niji kara Gokoi wa Niji kara
Sorry, it would be 8 from 8. So it would be Bokoi wa Hachiji kara Niji made desu. So Hachiji isne kara? kako wa Hachiji kara Hachiji. Niji made desu. はい。いいですか皆さん。はい。これで